നമ്മൾ മൗണ്ടൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വന്നിട്ടല്ലേ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കാണാമല്ലോ. ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു പാത്ത് ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് കാണുന്ന പള്ളി. കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളെ പേര് ഹാരിസ് എന്നാണ്. It's nice. People are nice. Yeah. Bosnia is, a lot of people say that, and Bosnia is a hidden gem, you know. Marketing is done really badly. I met some people like from Great Britain, they come, they say they're not sure if the war is still on, you know, the situation, you know, it's like 30 years ago, you know, a lot of time has passed. Still, we get the bad picture in the media, so, yeah. So everything is cool in Bosnia. So It's cool. It's cold inside, huh? Yeah, you can feel the fresh air. I can give you some info about the river and the cave. It's Italian, like when? Buna. Yeah. Why is it famous? It's mostly known because it has the biggest spring in Europe, the biggest source of drinking water. So every second from this place, it comes out around 43,000 liters clean drinkable water. Between these rocks? From down. Down, okay. Which is kind of strange because when you look at the river, it looks so calm, like it doesn't move. And yet every second, as we speak, it's always new water coming. 43 tons. 43,000 Yeah, liters. that's the summer average. Temperature is 8 to 10 degrees all year. All the year? Yeah, and it's drinkable. The whole town is using this place as a drinking source. Okay. That's fresh water area. This place in front of us, this is the deepest point. And it's approximately 100 meters. 100 meters? Yeah. A diver from Serbia came here. He went 97 down and he couldn't find the bottom. So okay. Still, we don't know how deep it is. It could be much, much more. Now, the most important question here is why is it so big? Remember I told you we're standing on the biggest spring in Europe and you don't feel any pressure of the water. Yeah. So a team of French divers came here first. They did the biggest impact on the research and they went down to discover, to see what's happening. And they say it's all about underground tunnels here. It's a big web. So let's say if you would go diving here right now, as you go down, you would see tunnels on different levels. They go inside of a cliff. Okay. Through every tunnel, there's the water coming, but from different locations. So basically, this is like a central point that connects different kind of waters through that tunnels I mentioned. Just quick notice before I continue, if the birds come out, this is their hiding place, so don't be scared. They're used to people, so they just fly out. You know, I'm not scared of that. I'm scared of 100 meters. Yeah. Don't worry, I have 65 success rate coming back with people. So that's a good percentage, yeah. So we know two major lines that bring the water here. On the east, we have a tunnel 20 kilometers long, approximately. 20 kilometers. Yeah, there's an underground river. Okay. The other city coming here. And on this north side, like 40 kilometer long tunnel, and the water is coming from the mountains. Okay. So these are like one of the major lines. And the problem is when divers come here to do the research, it's really hard to get like bigger progress in the research because it's really hard to do cave diving here. It's one of the hardest locations in Europe. A lot of things can go wrong. You can get stuck in a tunnel, you know, it's dark, it's big pressure, you can get lost, it's pitch black. So it's not easy to make a bigger progress in the research. Like we know like the basic info, but the details about the map we're far away from resolving, you know. So we can say this. This is what happens. Like this is what makes Blagaj Spring so big. We're not sure, you know, about every single water coming here, and that's the goal of the divers. You know, they come here to make the full map. Come in August, September. That's kind of cave diving seminar time. So they come, they investigate, and that's how we learn about the source. You know. What's also interesting down there, when they go through a tunnel, they found caves with oxygen inside, like underground lakes. Ecosystem, there's a big fish living down. So it's a whole world spreading for kilometers, but like I said, we need more time, more people coming to make a bigger progress research. So oxygen is there, as you said, like in the tunnel. Yeah, they go like approximately 30 meters here. Then you see an opening tunnel, you go inside 200, and then there's a cave like this with air. You know? And in the middle of it, there's an underground lake. Okay. I've seen the photos, it looks beautiful. But it's really hard to get there. You gotta be really good, you know. That's a good information. Because when we see the lake, like we thought like it's just a boat ride. Yeah. And very small. I thought about it's a very small lake. Yeah.
I like to compare this, like when you look at the human being, you don't know anything about him unless you unless he explains, unless you listen to him. True. It's like the same with the spring here. It looks so calm, and yet it's the biggest in Europe. So you just need to listen. Either water or humans. Good message. Yeah. Nice. How long are you working here? 10 years approximately. 10 years. Yeah. Seems so far away when I started. But it's a good office. It's a good office. Yeah. It's like a summer job. That's kind of. But that's good enough too. 6 months, and then the water comes up. That's the trouble here. You see the green color on the rocks? So that's a big difference. This is the summer level, but in the winter time, from November to April, this cave is full of water. Full of water. Yeah, because of the rain that falls at the spots, the water comes through the tunnels and just fills up. Okay. That fills everything here. So you will not work at that time? Nah. You'll have a break. Yeah, kind of. Yeah. A break from the cave, yeah. So you'll travel from different places, or what do you do? That 6 months. 6 months, or how many months did you get? Approximately 6 months, 6 to 7 Okay. months. Yeah. Well, I used to study law, and I dropped out, and then find myself there. Yeah. So the guy who ruled that castle, his name was Stjepan Kosor. His title was Herzog. Herzog means kind of the duke. So Herzegovina is the land of Herzog. Okay. The name comes from medieval Bosnia. Yeah, and that's how it remained. And Bosnia is the river. The river. Yeah. So Okay. Bosnia, Herzegovina. Yeah. Herzegovina. That's how the name came. Yeah. History. A lot of rivers are there. Yeah, Bosnia is really good with, and Herzegovina really good with water. I think second by hydro potential in Europe, if I'm not mistaken. The Bosnia. Yeah, Okay. it's a lot of rivers, a lot of waters, drinkable waters. I never expected the water is so cold, like freezing cold. Yeah, it is. What is the temperature here? Water? 8 to 10. 8 to 10 Yeah, it's one of the coolest rivers in Bosnia. in Bosnia. Okay. വെള്ളം ഏകദേശം 8 ഡിഗ്രി തണുത്തിട്ടല്ല കേട്ടോ. 8 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഐസ് വെള്ളം പിടിച്ച പോലെ ഉണ്ട് കയ്യിൽ. നമ്മൾ ഈ വെള്ളം കണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് ഇത് വെറും ബോട്ട് റൈഡിങ്ങിനുള്ള സ്ഥലമാണെന്നുള്ളത്. അങ്ങ് എൻഡ് പോയ സമയത്താണ് മനസ്സിലായത് 100 മീറ്റർ ആയത്തിലാണ് അതിൻ്റെ എൻഡ് ഭാഗമുള്ളത്. ബാക്കി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ 97 മീറ്റർ വരെയാണ് ആളുകൾ പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇവർക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ സമ്മറിലാണ് ഈ ബോട്ട് റൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട സംഭവമാണ് ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലുള്ള ബോട്ട് റൈഡ്. ബോട്ട് റൈഡ് നമ്മളെല്ലാം ഗൾഫിലോ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലോ പല സ്ഥലത്തും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 മിനിറ്റിൽ 43,000 ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ഇതിൽ ഒഴുകി വരുന്നത്. കണ്ടാൽ പറയൂല. നോക്കിയാ, വളരെ സൈലൻ്റായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു റിവറായിട്ട്, ഒരു സൈലൻ്റായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പോലെ ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ എൻഡി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 100 മീറ്റർ താഴത്തേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ആയം വരുന്നത്. അത് ഒരു സെർബിയയിലുള്ള ഒരു ഡൈവർ പോയിട്ട് കണ്ടെത്തിയാണ് റിസർച്ചിന് വേണ്ടി വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ ആ 97 മീറ്റർ പോയ സമയത്ത് പുള്ളിക്കാരന് അതിൻ്റെ താഴത്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ ഇതിന് വെള്ളം ഇളക്കമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ഇല്ലാത്ത ഇത്രയും 43 ലിറ്റർ വെള്ളം, 43,000 ലിറ്റർ, 43,000 ലിറ്റേഴ്സ് വെള്ളമാണ് വരുന്നത്. അത് വന്നിട്ടും ഇതിന് വെള്ളം ഇളക്കമില്ലാതെ വളരെ കാമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഒരു ടണലായിട്ട്, ചെറിയ ടണലായിട്ടാണ് വെള്ളം വരുന്നത്. ഒന്ന് വരുന്നത് റിവറിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ മൗണ്ടെയിൻ നിന്നുള്ള വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. ഈ പല ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വെള്ളവും ഒത്തുചേരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടത്തേക്ക്. മൊത്തം ഈ ഹെർസഗോവിന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ഡ്രിങ്കിങ് വെള്ളം മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സമ്മർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജൂൺ, ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ വരെ ആണ് ഇവിടുത്തെ സമ്മറുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പോലെ, നാട്ടിലെ മഴക്കാലം പോലെ ഇവിടെ മഴ ചെറുതായിട്ട് പെയ്യും. നമ്മൾ സമ്മറിൽ പെയ്യുന്ന പോലെ, വേനലിൽ മഴ പെയ്യുന്ന പോലത്തെ മഴ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഭൂമിനെ തണുപ്പിക്കാൻ പറ്റും. നവംബർ മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെ ഭയങ്കര മഴ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇവരെ വിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് മഞ്ഞൊന്നുമില്ല, ഭയങ്കര മഴയായിരിക്കും. ആ മഴയത്ത് ഈ ടണൽ ഫുള്ള് വെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പം പോയത് ബോട്ടിലേക്ക് കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും. ഒരു 6 മാസം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനേ പറ്റില്ല. ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള വെള്ളം വരും. അത്രയും വെള്ളമാണ്. നല്ല ഇടിയും മഴയും ഒക്കെയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണിത്. പക്ഷേങ്കിൽ സമ്മറിലാണെങ്കിൽ നല്ല ചൂടും, അപ്പുറം ഇപ്പുറവും നല്ല എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള 2 ക്ലൈമറ്റ്. ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് ആദ്യം വിചാരിച്ചു ഇതെന്താ ഈ മലയുടെ സൈഡിൽ വന്നിട്ട് ഇവർ വീടെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ താമസിച്ചത്, എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വന്നത്. അപ്പോൾ കഥ കേട്ട് വരെ മനസ്സിലായത് വാട്ടർ ഇവിടെ ഈ ഹെർസഗോവിനയുടെ മെയിൻ വാട്ടർ സോഴ്സ് വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്
ഈ ഒരു കേവിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഏരിയ വർഷം എപ്പോൾ നിങ്ങൾ വന്നാലും ഒരു 5 to 10 ഡിഗ്രിയാണ് അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ. തണുത്തിട്ടാണ്ടാണിപ്പോൾ. വെള്ളമാണെങ്കിൽ ഒരു 5 ഡിഗ്രി ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നു. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ വാട്ടർ സോഴ്സ് 46,000 ലിറ്റർ ഓരോ മിനിറ്റിനും വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതും നല്ല കുടിക്കുന്ന വെള്ളം, ശുദ്ധമായ ജലം. ഇവിടെ എല്ലാം ഈ ഏരിയ മൊത്തം എടുക്കുന്ന വെള്ളം ഇവിടെ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ അല്ലെ മലയുടെ താഴെ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് വീടെടുത്തിട്ട് അവിടെ പള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി താമസിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വിസിറ്റേഴ്സ് ഒരുപാട് വരും എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എപ്പം വിസിറ്റേഴ്സ് വെള്ളം കുടിക്കാനും മറ്റാവശ്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വരും. അപ്പോൾ അവർക്ക് നിസ്കരിക്കാനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് സൽക്കരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വീട് പോലെയാണ് ഇത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ചെയ്തത്. പിന്നെ അതൊരു പള്ളിയാണ്, പള്ളി കം ഹൗസായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. എനിവേ നല്ലൊരു ഇൻഫർമേഷൻ. ഇപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്തതിൽ എനിക്കൊരു അട്രാക്ഷനായിട്ട് തോന്നിയ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം വരുന്നതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത്. നമ്മളവിടെ പോയതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു 10 മീറ്റർ മുമ്പോട്ട് പോയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മുമ്പ് വശത്തൊക്കെ കാണാൻ നമുക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മുട്ട് വരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വേസ്റ്റ് വരെ വെള്ളമുള്ളൂ. അവിടെ നിന്ന് ഒരു 10 മീറ്റർ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നേരം 100 മീറ്റർ താഴ്ചയില്ല. അതിൽ ആയെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞെട്ടി. നമ്മൾ വളരെ കൂളായിട്ട് ബോട്ടിലിരുന്ന് വെറുതെ ഒരു ബോട്ട് റൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാണ് ആ കേവിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങൾ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടും ഇതുവരെ കുറേ ആൾക്കാർ റിസർച്ച് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള മിറാക്കിൾസ്. അപ്പോൾ ഇതിനി ആരെങ്കിലും റിസർച്ച് ചെയ്ത് പുറം ലോകം പതുക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ഇനിയും റിസർച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇവിടെ മുന്തിരി വള്ളികളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഉറുമാമ്പഴം. നല്ല അടിപൊളി മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഇടിയും മിന്നലുള്ള മഴ കേട്ടോ. ഇവർ ഈ മഴ പെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ഷോപ്പെല്ലാം അടച്ചിട്ട് ഇവർ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി കളഞ്ഞു. ഫുൾ ഷോപ്പ്. ഇവിടെയൊക്കെ സൈഡിൽ കുറേ ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഷോപ്പ് അടച്ച കളഞ്ഞു. നമ്മളെ കാറ് ഒരു 5 മിനിറ്റ് അപ്പുറമുള്ളത്. അപ്പോൾ മഴത്ത് നനഞ്ഞു പോകും. ഒന്നും കണ്ടു നല്ല ഓടി വരുന്നുണ്ട് മഴ കൊടുത്ത്. അപ്പോൾ ഇത് മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ മഴ ഇവിടെ വെറുതെ അല്ല. ഇവിടെ ഇത്ര നല്ല തണുപ്പും വെള്ളമുള്ള ചൂടായതുകൊണ്ട് ആളുകൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് മഴ പെയ്യുന്നത്. പക്ഷേങ്കിൽ ആ മഴ പെയ്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ആളെ കാണില്ല, എല്ലാവരും പുരക്കേറിയിട്ട് വാതിൽ കൂട്ടിക്കണം. നമ്മൾ ഒന്നേക്കണ്ട ആരെങ്കിലും ലിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മഴ കുറച്ചൊന്ന് ചോർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല കാറിലേക്ക് പോകേണ്ട പരിപാടിയിലല്ല. അടിപൊളി. മുകളിൽ നോക്കിയാൽ നല്ല രസമുണ്ടാകും.